Buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por venir, por haber hecho el sacrificio y venir. Estamos muy contentos de que estén acá. La voy a hacer muy corta porque estamos pasados del tiempo de esto. Creo que la persona que va a entrar ahora no necesita mucha introducción, ya todos ustedes saben quién es. Les presento a Mr. Robben. Hi. All right. So, did you come to the show? Yeah. Oh, I thought there was an echo. Funny. Uh-oh. Okay. Well, all right. People speak English a little bit? Okay. Oh, yeah. Okay. We'll see how it goes. Fortunately, I have a translator friend. Generally, when I do clinics, what I like to talk about is what I refer to as the intangible qualities of music. Generalmente cuando él da clínicas le gusta referirse a lo que él llama la calidad intrínseca de la música. Because most of the things that you need to know about music in a technical way are very easy to find, in books and tapes. Porque la mayoría de las cosas técnicas que uno necesita para poder hacer música son muy fáciles de encontrar, ya sea en libros, oyendo cintas, con métodos musicales. I myself learned every chord I know out of a book. Él mismo aprendió todos los acordes que sabe de un libro. Mickey Baker's jazz chords. El libro de Mickey Baker de acordes de jazz. Anybody know that? ¿Alguien lo conoce? It's a classic in America. It's one of the first, guitar books. Es un libro clásico americano para aprender guitarra, es uno de los primeros libros que se consiguen. So, again, it's just, it's all available. Todo está disponible, o sea, todo lo que es técnica está disponible. So, for us to get together and talk about music, it's better to focus on, the life of a musician. Entonces, cuando uno se junta a hablar de música, quizás sea mejor directamente hablar de la vida del músico. I'm not very good at just sitting and playing the guitar for people by myself. No soy muy bueno sentando para tocar solo la guitarra delante de gente. I really learned how to play the guitar by being in a band and learning songs and playing with a band. Y realmente aprendí a tocar la guitarra tocando en una banda y tocando canciones con la banda. So I'll play a little bit today, but just some kind of simple blues things. And but on the other hand, if there are questions that you might have, about the way I play, maybe I can show you a little bit too. Oye, voy a tocar algunas cosas simples de blues, pero si en algún momento quieren preguntarme algo de cómo lo hago o qué técnica uso, díganme que quizás les pueda explicar. Yeah. So, I started playing guitar at age 13. Empecé a tocar la guitarra a los 13. And before that, I played saxophone. I studied saxophone as my first instrument. Y el primer instrumento que aprendí en realidad era el saxo, que es lo primero que tocaba. But the guitar soon took precedent over the saxophone. Pero la guitarra enseguida le pasó por encima al saxo. Now I'm self-taught. Y aprendí solo. As I say, once again, I learned from a book, chords. But I've been playing in bands since I was 13 years old. Así que, como les dije, también aprendí los acordes de un libro, pero estuve tocando con bandas desde que tenía 13 años. So, like when we would learn songs that we would hear on the radio, records we would buy, if we didn't know the chord that went in a certain place of a song, we just didn't play it. Entonces ellos trataban de sacar temas de canciones que habían en el radio, y si no sabían cuál era el acorde que iba en esa canción, directamente no lo tocaban. Very convenient. Es muy simple. But still, at least we were able to, play
at high school, even before, like junior high school dances. Y sin embargo, igual podían tocar aún en los bailes de la secundaria. And so we used to play together all the time. You know, always I would have a band of some kind, and we would play constantly together. Tocamos juntos constantemente. Siempre tenían una banda de algún tipo, de algún estilo de música y estaban constantemente tocando. And none of us were very good. Y ninguno de nosotros era demasiado bueno. But it was a way to learn that was, you know, really an enjoyable way to learn. Pero era una forma que realmente disfrutaba de aprender. Yeah, we had the fun of actually at least attempting songs that we liked to play. Y por lo menos tenían una lista de unas 10 canciones que les gustaban cantar. So it's very important, I think, for musicians to go ahead and push themselves to get out and play music and not wait until you think you're good enough. Y él piensa que es muy importante para los músicos salir a tocar en vez de quedarse esperando sentirse lo suficientemente bueno como para tocar. Yeah, but I think some people are afraid, you know, to play in front of other people. Piensa que hay gente que tiene miedo de tocar en frente de otra gente. But it's okay. You should just do it. Pero está bien, ya solo hay que hacerlo. Oh, got later. So anybody have any particular things that they would like to talk about today? ¿Alguno de ustedes tiene alguna cosa, algún tema en particular que le gustaría que le hablara de ese tema hoy? Yeah. Is there a question down there? Oh, here we go. Yeah. Sí. Digamos, que aprendió estudiando solo, ciudad, ahora estudiar solo de otros guitarristas. ¿Cómo aprendió a desarrollar la manera de tocar, no? He wants to know if you like it, learning from other guitar players, and how did you develop your technique? Well, my first guitar heroes were Mike Bloomfield. Hey. Su primer héroe de la guitarra era Mike Bloomfield, B.B. King, Eric Clapton, and Jimi Hendrix. And then some other blues guitarists like Albert Collins, and I also liked Albert King. nombró todos los guitarristas que realmente admiten. So one thing I found, for some reason, Mike Bloomfield, I was able to copy him. Por alguna razón él descubrió que podía copiar a Michael Bloomfield. Yeah, I would just listen to the records and I would just play the guitar. Él podía escuchar los discos y directamente sacar el tema de guitarra. And eventually I started finding, you know, what he played on the instrument. Y de a poco lo que fue haciendo es descubriendo qué era lo que él tocaba en la guitarra. But after that, I never could really imitate other guitar players very well. Pero después de ese guitarrista él nunca pudo imitar a otros realmente bien. And I think that's a good thing. Y piensa que eso es bueno. Because if you can't, you know, imitate someone else's style, Porque si no podés imitar el estilo de otra persona, it's more likely that you can have your own style. mucho más probable que desarrolles tu propio estilo. Yeah, so this is a good subject because in developing, you know, your own style, which I think is very important, it's the things that you think are weaknesses that actually will help you create a style. Y ese es un buen tema, porque uno descubrió que mientras uno desarrolla el propio estilo de uno, las cosas que uno a veces cree que son debilidades en realidad van a ser ayudas para desarrollar el estilo. Yeah, because anybody who has a unique style, they have a unique style because they have their body, you know, their fingers. Porque todos los que tienen un estilo propio, realmente propio, es porque tienen un cuerpo propio, unos dedos propios, o sea, tocan como con lo que tienen. Yeah, it's partially just a physical thing. Y en parte es una cosa física. So, you know, you have your physical makeup, and that, you know, will help create your style. Uno tiene esa armación física que es la que va a ayudar a crear el propio estilo. Like, for me, you know, I can't bend a note up. I don't have a good upward vibrato.
Dice que él no tiene un buen vibrato estirando la nota, la cuerda hacia arriba. kind of weak. Es débil. But so instead, I play. I'll do it by not bending the string, and I'll hit the note and pull down on it. Entonces él descubrió cómo lograr el vibrato tocando la nota y usando una técnica que tuvo que desarrollar. And this is because I can't do it the other way. Y eso es porque no puede hacerlo de la otra manera. So that's a weakness becomes a strength. Y eso es una debilidad convertida en fortaleza. I have my own way of doing it. Tiene su propio estilo de hacerlo. That's a good one, you know. And also, some people have tremendous dexterity on the guitar. Hay gente que tiene una destreza tremenda en la guitarra. This does not mean they're better guitar players. No quiere decir que sean mejores guitarristas. It means they have fast fingers. Quiere decir que tienen dedos rápidos. It's okay. The people that I admire the most are people who have, they do something that, other people don't do. La gente que yo más admiro son los guitarristas que hacen algo y otra gente no puede hacerlo. So, that's why, a guy like B.B. King is a great example. Un buen ejemplo es el de King, por ejemplo. And he's influenced more guitar players than probably anybody else in the world. Y él influenció a más guitarristas que ningún otro en todo el mundo. So, some people are like really good rhythm players. Hay gente que realmente son buenos guitarristas rítmicos. And again, someone who's a strong rhythm player will have more impact, on people in a real way than, maybe somebody who has fast fingers. Y un guitarrista rítmico es muy probable que tenga un impacto mucho más real en la gente real que por ahí alguien que tenga dedos rápidos nada más. Yeah, and I know especially for people who are young and they're first starting to play, you want to be able to play everything, Especialmente, y él puede entender a los jóvenes que están empezando a tocar y que al principio quieren sentirse capaces de tocar todo. But, ultimately, you find that that's not the point. Pero después de un tiempo finalmente uno se da cuenta que ese no es el punto. It's only one aspect of what it is to be a musician. Ese es solo uno de los aspectos de ser un músico. So, part of the reason I'm saying this is because there's more potential for enjoying yourself right now, instead of thinking you have to get better before. En parte está diciendo todo esto porque él piensa que es mucho mejor empezar a disfrutar lo que uno toca ahora mismo que estar pensando siempre que uno tiene que convertirse o ser mejor hasta poder salir a tocar. Aparte de blues, ¿qué otras cosas escuchabas y qué otras cosas escuchas? Apart from blues, which other styles were you heard of music in here and you're hearing now? Aside from blues? Well, I listen to and used to play a lot of R&B, rhythm and blues from the 60s, like Wilson Pickett, Otis Redding, Aretha Franklin. Not blues influences, right? Something from rock or jazz. Not blues influence? Uh-huh. No, Well, I think the music that I gravitated towards is blues influence. ever. I think so. Okay. Rhythm and blues is rhythm and blues. And, jazz also. It's not true that jazz came out of the blues. Dice que no es verdad, bueno, contestándole a él, que jugando con las palabras que todo tenía algo que ver con blues, dice que también el jazz, no es verdad que el jazz vino del blues. But jazz was influenced by it. Pero fue influenciado por el blues. And for me, the jazz players that I like to hear have that flavor of the blues in their music. Y a él los músicos de jazz que les gusta escuchar tienen siempre ese gustito de blues en la música que hacen. I went through it. The people that I like? Well, most of them are dead, unfortunately. La mayoría de los que le preguntaron qué músicos les gusta, Yeah. la mayoría lamentablemente están muertos. But, Miles Davis, of course, John Coltrane. I also really like Roland Kirk a lot, Cannonball Adderley. And, people
people like Archie Shepp and Pharoah Sanders who were very out there, you know, Ornette Coleman, all those guys, saxophone players, really, primarily dead saxophone players. Nothing new? Nothing new? Nothing new? Well, you know, I like Kenny Garrett. Kenny Garrett is a sad cat. Ken Garrett. Yeah. How do you compose a song? If you start with melodies, or if you start with chords? It can start from any aspect. Maybe it's chords, maybe it's a melody, Puede empezar de cualquier manera, puede ser que sean acordes, como puede ser que sean melodías, or maybe it's a lyric idea. o una idea lírica que se le ocurre. Because a lyric, you know, whenever you have a phrase, it has a built-in rhythm, right? O una letra, porque cuando uno tiene una letra y que tiene una frase que no le gusta, se tiene incluida una determinada música. But I'll tell you one thing that I have, well, I don't know if learned is the correct word, but if I'm going to write a song that has lyrics to it, I will stay with the lyrics a long time now before I'll spend very much time on the music. Pero si hay algo que uno aprendió, o que es lo que pienso ahora, es que si va a hacer una canción que lleva letra, va a dedicar muchísimo tiempo a la letra primero antes de empezar a dedicarle tiempo a la música. Yeah, because musicians can play music all day, but, you know, when it comes to really having something to say in a lyrical way, Porque los músicos pueden tocar música todo el día, pero cuando se llega a la parte de la letra, a veces es muy difícil encontrar algo para decir. yeah, so, are you an instrumentalist or ¿Tocas algún instrumento? you write lyrics? ¿Escribís canciones, letras? No? Okay. So with instrumental music, you know, again, it's anything goes. O sea, cuando se hace música instrumental es más fácil, porque todo sale solo. Yeah. What I try to do is just find things that are very simple, but maybe not obvious. Lo que trato de hacer es encontrar cosas que sean realmente sencillas, pero no obvias. Like I'll show you this one thing. Les voy a mostrar un ejemplo. This is part of a song from my last album. It's called Let Me In. Esta es parte de una canción del último álbum que se llama Let Me In. So first, I'll just play the chorus a little bit. Va a tocar los acordes. Okay, these are the first chords, right? So I'm just taking B major, right? F sharp minor, and then I just move those minor chords around. Después toco fa sostenido menor y ahora estoy jugando moviendo esos dos acordes por el diapasón. You know, like just moving minor 7 chords. Nada más que moviendo los acordes, los dos acordes básicos con los que estoy trabajando. That's not, you know, a common thing, No es una cosa muy común que hacer, but it's very simple. pero es muy simple. Instead of trying to find, you know, sophisticated chords, En vez de buscar acordes sofisticados, something, you could do that. You know, you could make a whole song out of it. se puede hacer una canción completa con esos acordes. You could, one chord form, you could write a song. Con un acorde transportado en todo el diapasón se puede escribir una canción. You know, a lot of the music that Joni Mitchell wrote, Mucha de la música que escribió Johnny Mitchell, that girl played with one finger, esa chica jugaba con un dedo. you know. She had a nice, an open tuning, Tenía una afinación abierta en la guitarra. you know. She'd be playing like that. Y tocaba directamente bien. And she wrote some of the greatest music we've heard, you know. Escribió mucha
de la música más linda que hemos escuchado. These are good tips. Estas son buenas ideas para componer. Keep the simple thing in mind, you know. Mantengan las cosas simples en la mente. You'd be surprised what you will find. Te vas a sorprender de lo que puedes encontrar. Yeah. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yeah. Sí. ¿Cuál es la rutina de trabajo y de estudio que tiene técnica, sala? He wants to know if you have some kind of routine for learning, like practicing first scales and then chords or techniques, or if you have some kind of method of practicing. To warm up or For you, just to practice you can routine? practicing, yes. I do not. No tiene rutina. But I'll tell you one thing I developed that I used to do. Pero él desarrolló algo y que solía hacer en un momento. I used to practice just major scales, you know, Practicaba escalas mayores nada más, with a back and forth technique. con la técnica de fuga de hacia abajo y arriba. And I found a way to use a slightly different fingering for each major scale. Y encontré una forma de usar una digitación diferente para cada una de las escalas mayores. So if I was to play an E major scale, Si iba a tocar en Mi mayor, it would go like this. And then for an F major scale, pero para Fa mayor, it would be slightly different. And I would try to use the open strings wherever they occurred. y cuando podía trataba de usar las cuerdas al aire cuando podía. So and then slightly different. Each time, each scale had a little bit different fingering technique. Cada vez cada escala tenía una digitación levemente diferente. So I thought, you know, that would be a way to develop the ability to, you know, get from just the major scale to something else a little more easily. Y él descubrió que esta era una forma, él desarrolló esto como una forma de partir de una escala mayor a alguna otra cosa diferente en una forma fácil. Yeah, and after getting to E flat, Puedes llegar a Fa bemol, amigo, ¿no? then you get back to E again, right? So I would do this. 4 notes on each string. Después hacía 4 notas en cada cuerda So it stretches your fingers down, you know? para estirar los dedos. And back and forth picking technique all through. Y todo el tiempo la fuga hacia abajo y arriba, abajo y arriba. I think that's the only thing I ever did. Yo creo que es lo único especial de práctica que hice. And I think I practiced you know, the major scale, minor scale, Practicaba para escalas mayores, menores, whole tone scale. escalas de tono. But I did that for about 6 months. Pero lo hizo durante 6 meses. And so again, like what I gravitated towards was I would write music and I would get a group together and play the music and jam, and play and play. Pero una vez más, vuelve al principio que lo que él dijo fue, voy a hacer música, armó un grupo y salió a tocar y a topar y a tocar. I also was very hard on myself, Él también era muy duro con sí mismo, which I don't recommend. es algo que no recomiendo. But you have to, something inside you has to, you know, like keep you on fire about it, you know. Pero hay que encontrar algo interno en cada uno que realmente mantenga el fuego encendido. Yeah, your biggest friend in learning anything will come from some sort of passion for it, you know. Tu mejor aliado para aprender cualquier cosa es tener algo de pasión por lo que estás aprendiendo. And you just have to feed that. Y hay que alimentar esa pasión. I asked Herb Ellis, he's a jazz guitarist, if he had any advice. And he said, pick up your guitar and play for at least 15 minutes every day. Él le preguntó a Sabellis, que es un guitarrista de jazz, si tenía algún consejo para pasarle, y lo que le dijo es, agarra tu guitarra y toca 15 minutos por día al menos. You know?
I expected to hear something more. Esperaba oír algunas cosas secretas, pero no. But that's what he said. And Joe Pass, I had a quote lesson with him one day. Y él tuvo una vez una clase con Joe Pass, Great jazz guitarist. un guitarrista de jazz muy grande, And he said, you know all the chords. You should just learn what to do with them. y le dijo que ya sabes todos los acordes, ahora lo que tenés que aprender es qué vas a hacer con ellos. And he'd play like a major 7 chord on the guitar. He'd say, play something. Entonces él le armó un acorde mayor séptima en la guitarra y le dijo, bueno, toca. So, I'd just play a little lick, because I didn't know very much. Entonces él empezó a zapar tocando algo sobre los acordes, se ponía otro, algo muy simple porque él no sabía mucho todavía. And he said, you should be able to go all over the guitar with that. Y le dice, ya con eso me dijiste, ya puedes seguir adelante, ya sabes todo lo que necesitas como guitarrista. So I'm thinking, that's why I'm talking to you. Y él dijo, sí, por eso te estoy hablando. But he didn't say anything more. Pero no le dijo más nada. So, I just played and played and played and played. Y tocó. I played until I got sick of what I was playing and I'd finally figure out something else. Tocó hasta que se aburría de lo que estaba tocando, hasta que finalmente encontró algo diferente para salir. But I think the best thing I ever learned was chords. Pero lo más importante que aprendió son los acordes. If you know chords, you can play songs. Porque si uno sabe acordes, uno puede tocar canciones. And if you're playing songs, then generally you must be doing something musical. Y si estás tocando canciones habitualmente, se supone que estás haciendo algo musical. So I know a lot of guitar players don't learn chords, and you must. Yo conozco un montón de guitarristas que no saben acordes y realmente hay que saberlo. And you can get them out of a book, no problem. Y se puede conseguir en un libro, no hay ningún tipo de problema. There was another question back there. Yeah, whoever's the one. I'm sorry, person behind you, and then you, okay? I'm sorry. One more time. He wants to know if you give the same attention to your vocal technique and your guitar technique because you are working with two things at the same time. Yeah. I have a voice teacher, Tiene un profesor de canto and I've really been concentrating on it a lot lately. y se estuvo concentrando mucho en la voz últimamente. I don't know if a person needs necessarily to take voice lessons. Él no sabe si realmente es necesario para alguien tomar lecciones de canto. Some people can just sing, no problem. Hay gente que puede cantar y no tiene ningún problema. And I used to be able to sing fairly well when I was a kid, but I stopped doing it because I focused on the guitar. Yo podía cantar bastante bien cuando era un nene, pero paré de cantar porque me enfoqué en la guitarra. So my voice just it atrophied. I don't Se le know. atrofió la voz. So I had to do it. Así que tuvo que tomar clases. So and I work on it almost every day now. Y ahora está tomando clases casi todos los días. And it's hard and it takes a long time. Y es duro y realmente lleva un montón de tiempo. But that's sort of like, my new discipline. Pero es como una especie de disciplina nueva. And this is the way I grow as a musician. I don't practice the guitar necessarily, but I take on something like learning to sing or songwriting or finding a new concept, an idea, a concept for some music I haven't played before. Y esa es la forma que él encontró para ser como músico. No practica la guitarra todos los días, pero toma lecciones de canto o trata de encontrar un concepto nuevo para alguna música que todavía no tocó. It's kind of broad strokes, You know what I mean? Like instead of a small paintbrush, Son como pinceladas gruesas. and it works for me. Para él funciona. It's okay, I can't play the guitar like many of my contemporaries. They can definitely technically outplay me, but I don't compete with that.
Yo no puedo tocar la guitarra como muchos de mis contemporáneos, realmente muchos de ellos me superan técnicamente, pero yo no compito con ellos. Yeah, I concentrate on other things. Me concentro en otras cosas. Those guys, one more time. I'm sorry, I didn't mean to. Right there, you still? Guitarra, ¿no? La guitarra, son bárbaras y quería saber si ellos sale naturalmente, si están improvisados o si de alguna manera lo preparan. He was talking about a solo in one of your records. Yeah. It's a song called Misdirected Blues. Okay. That's the only part I got. And he wants to know if that solo, Yeah. he's very impressed about that solo, and Yeah. he wants to know if you recorded, if you were jamming, or if it is several takes, Mm-hmm. if there is a lot of production, or was only jamming, or it's only inspiration. That is, it's live, one take. Sí, fue grabado en vivo en una sola toma. I'm proud of that. I'm proud of that solo too. Está orgulloso de ese solo también. You know, sometimes you can just, you get on a, like I call it, you know, get like being on a beam, like being on a beam of light. You know, it just has no end. Dice que a veces es lo que él llama como estar en un rayo de luz que no tiene fin, o sea, uno está inspirado. This is what I look for every night that I play. Y eso es ese estado es el que trata de lograr todas las noches cuando toca. And it requires, for me, a good band, you know. Y requiere, para poder lograr eso, necesita tener un buen grupo, una buena banda. Everything has to click, you know. Todo tiene que ir en su lugar. Yeah, yeah. Oh, this fella right here. Yeah, go ahead. Bueno, yo lo que quería preguntar es si es que le quedó algo de haber tocado con un grande como Miles Davis, como por ejemplo hubo muchos pianistas, Herbie Hancock, que tuvieron, después de tocar con Miles Davis, tuvieron como una apertura musical. Si a él le quedó algo después de haber tocado con Davis. I want to know how Miles Davis, your contact with Miles Davis influenced you. If you think you got some kind of opening, or mind opening experience like some keyboard players that play with Miles Davis. Well, when I played with Miles, I was 33 years old. Cuando toqué con Miles tenía 36 años. And I had been listening to him since I was 15. Y había estado escuchándolo desde que tenía 15. So I felt, when I got there, I felt like I had kind of learned a lot about his music. Pero cuando lo conoció, entonces ya él pensaba que iba con un gran bagaje de conocimiento de la música de Davis. So mainly it was, you know, what I got from Miles was, you know, kind of on a, you know, like, not spiritual, but, you know, I don't know the word, but, you know, human personal contact thing. Básicamente lo que recibió de Miles es algo que no puede describir, pero que sería como algo referido al contacto humano. Just osmosis, you know. Como osmosis. Yeah, that kind of thing. But there was one thing that I did learn, that he had showed one of the keyboard players, and I asked the keyboard player about it, and he showed it to me. Hay una cosa que él le enseñó a uno de los que tocaban teclados, entonces yo se la pregunté al tecladista y él me la mostró a mí. I demonstrated it in one of my videos. Y la demostré en uno de mis videos. So some people maybe have seen this, but Porque hay alguna gente que quizás ya vio esto. but you want me to show it to you? ¿Pero querés que te lo muestre? Okay. You a guitarist? Okay. So you know the pentatonic scale, Entonces le preguntó si era guitarrista y si conoce la escala pentatónica. okay? So like in the key of E, Tocándole a mí, you have, right? There you have it. Okay. So now if you take the B natural, okay, si tomas un Si and make a triad out of that, going third, tonic, fifth, y haces una triada con eso, tocando la tercera y la quinta, okay? Now you drop these down a half step, pasas a un semitono, okay? Now move that formation within the confines of the pentatonic scale ahora mueve esa formación, esa triada, dentro de los límites de la escala pentatónica and just keep repeating it. y continuar repitiéndolo.
So you have like that. So I'm just going right pentatonic. Okay? So you start with the thirds. Oops. So yeah. So if you're using that harmony, basically you wind up with all 12 tones. So it's like 12-tone music. Entonces esa armonía básicamente está trabajando con 12 tonos, entonces una música de 12 tonos. Gives you the freedom to play, you know, just about any note, but you have to do it, of course. Remember to listen. If you like it, it will be okay, but if you don't like it, nobody else is going to like it. Entonces esa formación da la libertad de tocar prácticamente cualquier tono, pero hay que tocarlo en el momento justo para que dé algo que suene bien. Si no te suena bien a vos, no le va a gustar a nadie. And the diminished scale, this one, half step, whole step. It's just a series of half step, whole step, half step. Esta es una sucesión de un semitono, un tono, un semitono, un tono. You know, half step, whole step, half step, whole step. Just keep going. This works very nice against that. You're welcome. Yeah. Quiero saber cómo es el desarrollo de su modelo de guitarra. He wants to know how you develop your guitar, your model. My guitar? Yes, the model. If you have somebody developing a guitar. Yeah. This is not the original model. Este no es el modelo original. The original model had a spruce top. El modelo original tenía una tapa de spruce. It's still available, by the way. Todavía se consigue. Spruce top, alder back, thank you. Maple neck, Después de maple ebony fretboard. y de ébano. Después And this one, also it had sound cavities. era cavidades. Okay? Navidades y San Juan. And this one it's sort of like a Les Paul. You know, it's mahogany, you know, Y esta no parece una Les Paul, definitivamente. plain top, you know. The idea, though, originally with the original model, was to have something smaller than a 335. La idea con el modelo original era tener algo un poco más chico que una 335 And it was a little brighter y que sonara un poco más brillante. because the guitar, you know, after synthesizers started becoming very important, the sound of the guitar was too dark. Porque él descubrió que después que los sintetizadores empezaron a tomar tanta importancia, el sonido de la guitarra se volvía muy oscuro. Yeah, to cut through, you know. Para cortar en una mezcla. This is when Strats became very popular. Eso es cuando las Stratocaster se volvieron famosas. So I wanted something that was like a 335, but smaller and brighter. Quería algo que fuera como una 335, pero más chica y más brillante. And so this is what we developed. Y esa, la que viene, es la que desarrollamos. And I have been very happy with it. Y estoy muy contento con esto. But one problem I want to tell you is about guitars, very important, Hay is un problema muy importante con la guitarra, the truss rod. que es el alma de corazón. Today they make a truss rod that's called dual action. Hoy hacemos el alma, que lo llaman de doble acción, It turns both ways. que gira hacia los dos lados. So it works in every situation, you know. Funciona en cualquier situación prácticamente. But this one doesn't have it. And it's very important that you have this dual action truss rod because the weather changes the guitar and often the truss rod is no good and you can't
get your guitar where you want it. Pero es muy importante tener el arma de doble acción porque el tiempo, el clima afecta a la guitarra y a veces solo poder girar en un sentido no sirve, no permite solucionar el problema. Yeah, remember that. Acuérdense de eso. You have a question? Sí, hace poquito escuché un disco grabado con tu hermano, con la armónica. Quería saber si vas a seguir trabajando con tu hermano, si vas a sacar algún disco más, con Mark IV. So he knew that he heard a CD that you recorded with your brother playing harmonica, and he wants to know if you're going to record another one in the future. Mark, let's see. We just did a record also for the same label, Blue Rocket Records. It's a tribute record to Paul Butterfield. Hicieron un disco más para el mismo sello que es un disco de tributo a Paul Butterfield. So this should be coming out very soon. Y probablemente se va a publicar dentro de muy poco. So it's not a Mark Ford record, but it's Mark, myself, and my older brother Patrick on drums. No es un disco así de Mark Ford porque es un tributo y está Mark, él en guitarra y el hermano mayor de ellos en batería. So I'll try to play something. Thank you.
Oh, thank you. Thanks. Yeah. Yeah. We have him. No, le preguntó básicamente si le pasó a él alguna vez de haber perdido la pasión por lo que por tocar, que era lo que estaba explicando antes. What did you say? If it happened to you, how did you solve it? No. I have been frustrated. Sí se sintió frustrado. But I never, ever thought of not playing anymore. Pero nunca jamás pensó en dejar de tocar para siempre. No, I couldn't do that. No podría hacer eso. I think that's very, important. It's not, again, the element of enjoying what you're doing is crucial. Dice que es muy importante, que es crucial el elemento, la parte de disfrutar lo que uno está haciendo. Yeah, you don't necessarily have to be, inventing new music. No es necesario estar inventando siempre música nueva. This is something I used to, I used to want to be able to be like John Coltrane. Es algo que yo le gustaría hacer como si fuera John Coltrane. He was my hero, my biggest hero. Él fue su héroe más grande. But at some point, I stopped competing. Pero hay un punto en que paró de competir directamente. I knew I would never be John Coltrane. Se dio cuenta que nunca iba a ser como John Coltrane. So I relaxed. Se relajó And I don't compete. y no compitió más. I couldn't sit up here if I was competing. I'd be competing with myself or somebody. No podría estar sentado acá si estuviera compitiendo, porque estaría compitiendo con él mismo o con alguna otra persona. Yeah, I've seen people really get uptight because of for that reason, that they think I lived it. When I first played my first show with Miles Davis, Walter fue su primer show con Miles Davis. I had never met him, Nunca lo había encontrado primero. never rehearsed with the band, never met the band. Acá se había encontrado con la banda, ni había ensayado con la banda. So I was nervous. Estaba nervioso. And I thought that he would want something like Mike Stern or John Scofield. Y él pensaba que Miles Davis iba a querer a alguien con Mike Stern o John Scofield. So I went out on the first show and I tried to play a lot of notes, Y en el primer show él trató de salir impresionado, tocando un montón de notas. And I tied myself in knots. Y se había hecho como nudo de los nervios que tenía. It was a horrible experience. Una experiencia horrible. So, the next night I just decided to forget it. Just do not try to do anything other than what you do right now. Y dijo, a la noche siguiente dijo que no, que iba a cambiar la actitud y que no iba a tratar de superar a nadie, sino que iba a tocar al nivel que podía tocar en ese momento. And everything was great after that, Y todo de ahí en adelante estuvo bien. That was the last time I ever really felt like, I was in a struggle about music. Y dice que esa es la última vez que él pensó que realmente estaba metido en la mitad de una batalla por la música. Yeah. ¿Qué pasó cuando tuviste el problema con los dedos? What's up when you have the problem with the fingers? What was your problem with your fingers? What happened when you had some problem with your fingers? I have suffered from tendinitis. Sufrió de tendinitis. It's just overuse syndrome. Es un síndrome de abuso de la. When I play really intensely. Porque él toca realmente intensamente. A lot goes into every note. Pone muchísimo en cada nota. And I just, I got tons of problems in my arms and Tenía muchísimos problemas en sus wrists. las muñecas. It got to where I couldn't even pick up a cup of coffee without hurting. Y llegó un punto que no podía ni levantar una taza de café sin que le doliera. So I finally got through it through Chinese medicine. Y lo pudo superar gracias a la medicina china. Dr. Wu. Quería hacer un par de preguntas
sobre la parte de sonido y amplificación. No sé si querés ir traduciéndole de a poco porque la pregunta va a ser larga. Para empezar, He wants to ask some questions about amps and equipment. yo nunca escuché un sonido tan magnífico, tan gordo, con tanto ataque de una Telecaster como en estos días que estuve trabajando en la trastienda con él. He's surprised about the sound that you got from your Telecaster. He says that you got a really fat sound and with a fast attack. Bueno, ella me contó que los micrófonos son los originales. Entonces la pregunta era, él usa una unidad de rack GC Electronics. Quisiera saber exactamente para qué la usa y si usa cambios de canal. Bueno, creo que sí, que me explique un poco cómo logra ese sonido, entre el GC Electronics y los cambios de canales del amplificador. And he's surprised about the sound of the Telecaster, and you already told him that you are using the original pickup. Yeah. But he also noted that you are using a rack from TC Electronics in your. So he wants to know how do you get that sound? If you are using the TC Electronics or if you are switching channels. The TC electronics is not important to the sound. El rack de TC Electronics realmente no es importante para nosotros. I just use it for a little bit of delay. Lo uso nada más que para lograr un poquito de delay. But, mainly, I think a person's sound comes from them. Él piensa principalmente que el sonido de una persona viene de la persona. But it's very important to have a good amplifier. Pero es muy importante tener un buen amplificador. So the amp that I use is the Dumble, D-U-M-B-L-E, Overdrive Special. El amplificador que él usa es el Dumble. But you can't get them, and he doesn't make them anymore. Pero eso no se puede conseguir porque no se hacen más. So the Dumble is basically it's based on the Fender Twin. Y el amplificador de él está basado en el Fender Twin. So if I don't have, my Dumble amp, Entonces cuando él no tiene su amplificador, I use a Twin. usa un Twin. Generally, I use like two of them. Generalmente usa dos. But one will work. Pero con uno también se podría lograr el sonido. Yeah. Okay. ¿Cómo maneja la ganancia y los volúmenes? Tiene 3 sonidos en general. He wants to know how you work with your volume and your gain because he found that it has 3 sounds. Yeah, there's just a straight sound. El sonido limpio, puro. Then the Dumble has it's called a boost, but what it is it bypasses the tone controls. El ampli tiene como una pedal que le permite, aunque se llama técnicamente boost, es como que subiría el nivel de volumen, en realidad lo que hace es bypassar directamente los controles de tono. And the other is an overdrive station. Y lo otro es saturación, overdrive. With the tones. With tones. Tones are the same. Yeah. Well, you can do both, Push the overdrive and the gain boost, and you've got really loud overdrive. Se pueden hacer le preguntaron si la parte de saturación venía con los controles de tono y él le dice que se puede usar con o sin, y se usa la saturación sin los controles de tono realmente suena fuerte. I mainly like just the bypass. That's generally what I use for solo. Y quería hacer una pregunta. Con respecto a los años 80, 90, 2000 y 2001 que pasaron, ¿qué piensa sobre las nuevas generaciones? ¿Qué rumbo están tomando con respecto a la música? ¿Y qué consejos les puede dar a los chicos para que sigan sobre un rumbo bueno, sobre el instrumento, sobre la guitarra y sobre la música en general? Generally speaking, he wants to know what do you think about the music that was made in the 80s, in the 90s, and nowadays. That's one question. And the other one is, which kind of advice would you give to a guy who wants to play, and which kind of advice could you give him for him to stay playing? Well, most of the music the music that I grew up with and which still stays with me is from the 60s. La música con la que él creció y que es la que él lleva dentro y la que se quedó con él es básicamente de los 60. A lot of blues and R&B. Mucho blues, mucho rhythm and blues. And the music that happened in the 80s and now, in the 90s, all of it to me was pretty faddish. You know what I mean? Fad.
La música que para él de los 80 y de los 90 básicamente le pareció banal, una cosa que no tuvo mucho sentido. So, you know, I'm not attracted to that kind of music. Él no se siente atraído a ese tipo de música. You know, very little. And I think there's a reason. Well, to me, traditional music is what gives a musician longevity. Para él la música tradicional es lo que le da longevidad al músico. Roots music, La música de raíz, people music, la música de la gente, not pop music. no es música pop. So it's tough being a musician these days. Es difícil ser músico estos días. But what I would like to say in terms of like sticking with music, you know, I think that you can trust music, real music. Pero él cree que realmente se puede confiar en la música, en la buena música, en la música real. You know, hey, you may not get rich, No te darás rico, but you can have a good life. pero puedes tener una buena vida. So I believe in it. I believe in music as a way of life, but, you know, Él cree en la música como una forma de vida, as a way of making a living. una forma de ganarse la vida. They're just as good as anything else and better than most. You know? Es tan bueno como cualquier otra cosa y mucho mejor que otra. So I wouldn't worry about it. No se preocuparía por eso. Quería saber cómo vea la escena del blues en este momento. He wants to know how do you see blues nowadays and the scene of blues nowadays. I don't know much about it. No sé mucho de eso. I don't. Generally, people aren't doing very much original work in blues. La gente habitualmente sigue haciendo mucho trabajo del blues original. It's all just kind of a rehash of what happened before. Es simplemente un reciclado de lo que se hizo antes. So, you know, that's, I'm sorry to see that. A él le da pena ver eso. Pero And, you know, like, I feel like that's like the best thing that if I have made any kind of a contribution to music, for me, it's that I really have made an attempt at playing traditional blues music, but have it be a living, breathing, growing thing. que algo que él considera que es una pequeña contribución que hizo a la música en sí es haber tocado blues original, mantenerlo y nutrirlo para que sea algo que siga creciendo. Or like, you know, Miles Davis, he said, you know, they're never going to put me under glass. Como decía Miles Davis, nunca van a poner adentro un vidrio. You know what I mean? It's like, there you are. Yep, that was him. Para que digan, ese fue. But I'm not talking about myself here, but the blues itself should grow. Él no habla de él mismo, pero él piensa que el blues en sí tiene que seguir creciendo. But people won't let it, Pero la gente no lo va a dejar. you know? But it can. Pero puede. So, you know, I think it's important that we push it a little bit. You know? Entonces es importante empujarlo un poco. Yeah. Quiero saber a ver qué opinan sobre bandas como Pink Floyd o de rock más sinfónico. Quiero escuchar, quiero escuchar una banda o alguien de acá. He wants to know what you think about the classic progressive rock bands like Pink Floyd. Pink Floyd. What you think about them, and also he wants to know if you have seen any kind of local musician playing since you're staying here. I don't know much about Pink Floyd. No conoce mucho de Pink Floyd. You know, I liked Brick in the Wall was good, El ladrillo en la pared fue bueno, but I never listened to them. pero nunca los escucho. I never listened to much, you know, like of that kind of pop rock music. Nunca escucho mucho de ese tipo de rock pop. The rock bands that I like the Police, just like everybody else, A él le gusta la familia de Police, como todo el mundo, and I like the Pretenders los de Pretenders. because they're bands. That's fine. Yeah. But he wants to know if you can experiment that kind of style, state each night, if it is easy for you to reach that level. Not always, no. No, no siempre. It's conditional. Depende mucho de las condiciones. Generally,
y la banda es buena, there's no problem. no hay ningún problema. But sometimes you can't find a good sound, and maybe the feel in the band isn't quite right. These are the main problems. Pero hay veces en que no se puede encontrar un buen sonido, o los propios miembros, las relaciones entre los chicos de banda no están bien, y bueno, ahí se vuelve difícil. Red shirt, yeah. ¿Trabajaste con algún guitarrista en especial que te haya emocionado o te gustaría trabajar con alguien que consiga realmente querés tocar con alguien que te llegue a... Did you ever play with some guitar players that really touch you, or do you have someone that you want to play that really touch you? Guitar player? Yeah. The guitar players that I like, Los guitarristas que me gustan. I haven't played with very many guitar players Nunca toqué con muchos de guitarristas, for some reason, por alguna razón. but I played a little bit with a guitarist named Mike Landau. Pero tocó con Mike Landau, He's a really good guitar player, un buen guitarrista, and unique style. un estilo único. And I was just talking about this today, though. I've always admired Pat Metheny, Siempre admiró a Pat Metheny, because he's a guy, he always went with the music, porque es una persona que siempre va con la música. And and he's had a fantastic career. Y tuvo una carrera fantástica. This is rare, Es algo raro, but, he deserves it. pero se lo merece. Trying to think if there's anybody else. Estoy pensando a ver si hay algún otro. I like Jimmy Vaughn, Jimmy Bond, but I have not played with him. pero no toqué con él. And another guy from Texas named David Grissom, also very Y good. otro guitarrista de Texas, David Grissom. Yeah. There was somebody else. Okay, right here. He wants to know if you can show him some examples of playing major scale or diminished scale over some chords, like in the second grade and fifth grade and first grade. Something that is inside your environment. Inside what? Your environment, your style. Yeah. It's not that I don't want to. No es que no quiera. I just, I don't think like that. Él no piensa así, no puede hacer porque no piensa así. It's Or some kind of advice. some kind of advice. How to use that. Yeah. Well, I'll show you. I'll try. I'll try. Va a probar, va a probar. Okay. Here's one thing. Again, for me, I've used and kind of studied the diminished scale quite a bit. Él estudió bastante la escala disminuida. So, the beautiful thing about that half-step, full-step scale La cosa linda que él le encontró a la escala disminuida is it works as a 5-chord, and it works as a tonic, the 1 chord. trabaja con 5 acordes y el resto trabaja con un solo acorde. So, do you know how that works? ¿Sabes cómo trabaja eso? Do you know the scale? ¿Conoces la escala? Half step, whole step? Okay. So, its function is basically as an altered scale to take you from one key to another, right? La función que tiene como una escala alterada es llevarte de una clave a otra. O de un tono a otro. So that scale is to take you to A. Esa escala te llevaría a mí. It's like your 5 chord. Como tu acorde de quinta. E to A. Did you know that? De mí a la, dice, si sabías eso. Se usa como para pasar al cuarto. No? Okay. That's what that is. That is
it's like, you know, altered chords are basically 5/1, you know. If your chord is, if you have an E7 plus 5, tienes un mi séptima por una quinta agregada, that's to take you to A. te va a llevar a la. Okay? Okay, well, it's the same with this, you know, the half step, whole step scale. That's to take you. Esa función que tiene la escala, llevarte a otra cosa. Okay? But it also functions as a time. It also functions as a time. Like your one chord. Que también funciona como una tónica. That one chord being a 7 chord, though. It's a flat 7. Con Right? ese acorde siendo una séptima. See, now we're starting to voyage off into no man's land. Si sigue hablando así, se van a empezar a meter en un territorio desconocido. Because any flat 7 chord is a 5 chord. Porque cualquier acorde de séptima bemol es un acorde de quinta. So the language gets tricky. Entonces el lenguaje se vuelve complicado. But I will play that diminished scale Esta escala disminuida as if it were a one chord, you know, como si fuera un acorde de like E raised 9. That's all half step whole step. todas escalas disminuidas. So that's, you know, it works either way. Trabaja de dos formas. Yeah. And I never learned a lot of licks. Él nunca aprendió ni peracantó demasiados licks. I liken the way I play kind of sort of like finger painting. En la forma en que él toca le gusta pensar que es como que está pintando con los dedos. I just play the notes, you know, Él toca las notas, no. different combinations, Diferentes combinaciones. very little true structure, Muy poca estructura real. more some kind of melodic sense. Más que nada algo con sensibilidad melódica. Because I like the way the notes sound. Porque le gusta cómo suenan las notas. I'm just picking notes. Nada más eligiendo notas. So I'm not afraid to just play something. Él no tiene miedo de tocar algo que se le ocurra. But it has to be, you know, a note that is in the scale that matches the chord. Pero tiene que ser una nota que esté en la escala que juega contra el acorde que está tocando. That's pretty much it for me. Y eso es básicamente lo que él usa. Oh, and one other thing, with the diminished scale, you know, Una cosa más con la escala disminuida. the diminished scale is basically a series of minor thirds. La escala disminuida es básicamente una serie de terceras menores. And the half step, whole step scale basically is a series of minor thirds moved up a half step in a whole step. Y la escala de medio tono y un tono entero es básicamente una serie de terceras, It's called double diminished. de terceras disminuidas pero subidas un semitono. So it's like Es llamada doble disminuida. So every note in that scale, you can play a series of minor third intervals starting there. En cada nota de esa escala se puede tocar una serie de terceras menores. This is a good tip. Y eso es un buen jefe también. Now also, like an E raised 9 chord, there's a major triad in that, right? Hay una tríada mayor en el acorde que toca. It's the Jimi Hendrix chord, right? Es el acorde que toca. Okay. There's a major triad right there. Hay una tríada mayor You can also move that in minor thirds. y también eso se puede mover en terceras menores. So you can combine the minor third Combinar las terceras menores and the major triad y las tríadas mayores and find licks in there. y
algunos links ahí entre eso mismo. Hard to talk about it. There's somebody, oh yeah, way back there. Yeah. No se escuchó, ¿eh? You record some CD, night creatures of Kiss. Did you record in that CD? Did you perform in that CD? I'm sorry? She's asking if you made some recording with Kiss. With Kiss? Yeah. Oh, yeah. Yeah, I played on 2 songs on their album Creatures of the Night. Sí, tocó en dos canciones del álbum Criaturas de la Noche. Very good. Behind you. Sorry. Next go. No. Okay. Can you hear him? Can't hear you. To whom do you dedicate your song? To whom do I dedicate my song? What are your lyrics about? Oh. Quite a lot of them have, been inspired by my wife. Muchas de las letras de las canciones fueron inspiradas por la mujer. Both good and bad, Es bueno y es malo, es bueno y es malo. And then beyond that, Más allá de eso, a certain amount from, friends. muchas a los amigos. But earlier songs, I would take just little, elements of my own personal life and combine them with very traditional blues lyrics. Pero las primeras canciones, las más antiguas, básicamente fueron tomando pequeños pedacitos de su vida personal y combinándolo con letras bien tradicionales de blues. And the way that works for me is, the blues is obviously it really comes from black culture. Y eso trabaja para él de esta manera. Para él el blues viene de la cultura negra. So it's hard to actually genuinely sing blues. Entonces es muy difícil realmente cantar genuinamente blues. So I go ahead and I try to put, my very white experience Entonces trato de poner mis verdaderamente blancas experiencias into that language. en ese lenguaje. So I don't try to be black. No trato de ser un negro. That's a mistake. Ese es un error. So it's hard to do, but Algo difícil de hacer, pero some things I feel have been pretty successful algunas de las cosas que hice realmente fueron buenas in bringing these things together. en unir estas dos cosas. And for the most part, it's white people who are, playing blues today. Y sin embargo, la gran mayoría de los bluseros de hoy son blancos. So it's kind of changed hands a little bit. Entonces está cambiando las tendencias un poco. So it has to be allowed to evolve. Tiene que dejárselo evolucionar. And so somebody's got to do it. Alguien tiene que hacerlo. You have to be willing to be white. Tienes que querer ser blanco. Does that make sense? ¿Tiene sentido? It takes nerve. Lleva coraje. Quería saber los elementos que tiene su música, de la música pop. ¿De qué músicos le parece un referente para mencionar? He wants to know about the pop elements that he found in your music. Which are your pop reference music? Well, my last record was called Supernatural. El último disco de él se llamó Supernatural. Not the Santana record. No es el disco de Santana. Same title, though. El mismo título, sin embargo. I don't know why that happened. No sabe por qué pasó. But for that record, I would say that was the first time that I really allowed myself to write music that was more pop. Y esta es la primera vez que él se permitió a sí mismo escribir música que es más pop. But the influences I used
were like Stevie Wonder Y las influencias para él fueron Stevie Wonder and Curtis Mayfield. y Curtis Mayfield. And, Stevie really more for the music, and Steve más que nada para la música and Curtis Mayfield for just a simple soul. y Mayfield más que nada para una parte simple de soul. Just say the simplest of things, Cosas más simples. And he does that better than anybody, Y Mayfield hace eso de la forma, la mezcla es el mejor que hace ese tipo de cosas. Yeah. Una más. ¿Qué experiencia podrías rescatar de Yellow Jacket? What about them? ¿Qué experiencia rescatarías de Yellow Jacket? Which kind of experience can you remind about the Yellow Jacket? Well, it was a band that was really born to play together. Es una banda que realmente nació para tocar juntas. It just came together amazingly well. Realmente cuando se juntaban era algo impresionante. So that is rare, and Es algo bastante raro that is what I'm always looking for. y es lo que siempre estoy tratando de lograr. I've played in that band, the LA Express. When I played with them, that band also seemed to have, a connection. Cuando tocó con el Express también esa banda parecía que tenía una muy buena conexión interna. And the band that I had with Tom Breckline and Roscoe Beck, the Blue Line, that band had a good connection. Y la banda que tuvo con los músicos que nombró, el Blue Line, también tenía buena comunicación. And right now, bit by bit, I'm trying to find that again, Y ahora estoy tratando poco a poco de encontrar eso otra vez. You had a question, right? Did you have a question? Sí. No, right behind you? I'm sorry. Did you have a question? Oh, no? Yes. I got to ask one more from the back. There, way back there, yeah. How to manage the chord changes and what you think when it happens? Well, most of what I do is very traditional. La mayoría de lo que hago es muy tradicional. And the chord, the chord progression Las progresiones de acordes that I play are, a lot of it I learned, out of blues and jazz, and again, a lot of it I learned from that chord book. y las progresiones de acordes que toco, la mayoría son muy tradicionales y son clásicas del blues y jazz, y muchas también las aprendí de ese libro de acordes que les dije. And, basically any chord that you have, it has a scale that runs through it. Básicamente cualquier acorde que tengas tiene una escala que va a través de él. The best example is seen on the piano. El ejemplo se ve mejor en el piano. A C major scale, Una escala de do mayor it's just the white keys on the piano, right? son solo las teclas blancas del piano, Which is most of the piano. que es la mayor parte del piano. There's a clue there. Ahí tenías una pista. So a C major is made of the first, third, and fifth degrees of that scale, right? Un do mayor está hecho con el primero, el tercero y el quinto grado de esa escala. So, da, 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 right? And if you move those, it's called like playing harmonized major scale. Si uno lo va cambiando la escala, que es como tocar con una escala armonizada. Well, right there you have 7 chords that you can play on a C major. Solo por hacer eso ya tenemos 7 acordes con los que podemos tocar en una escala de do mayor. No? These are the chords that you play when you're playing rhythm guitar. Estos son los acordes que se tocan habitualmente cuando uno está tocando guitarra rítmica. So if you have one chord, everything that you might play has got to come out of that chord and out of that scale. Así que si tenés un acorde, básicamente todo lo que tocas tiene que venir de ese acorde y de esa escala. You can't get away from it. No te puedes escapar de eso. So maybe you know this already, but if you don't, just look at the piano, white keys. Just go like that. Puede que ya lo supieras, pero si no, mira el piano, mira las teclas blancas y te vas a dar cuenta, sale solo. And most folk music is based on basically just that. Y
la mayoría de la música folk está basada en eso. Beatles tunes. Las canciones de los Beatles. What about it? What? With these changes. It's the same thing. It's you have the notes together to create chords, or you have the single notes, but it's all the same. Yeah. Well, that's what we were talking about with the diminished scale. That. Pardon me? If I like it. If it sounds good. That's really it. And, again, you can find all this stuff on tapes and books, really. It's like, and I'm doing the same thing everybody else is doing. Le volvió, le preguntó básicamente cómo elegía los acordes o las notas que pegaban y él dice simplemente escuchando, viendo y que esto se aprende en cualquier método. Que lo que suene bien está bien. Yeah. And, like there are transcriptions of people's solos and you can learn them. Hay transcripciones de solos que uno puede practicar y aprender. But I never did that. Pero nunca hizo eso. I just played and played and played. Yeah, in the orange. She wants to know if you heard some local musicians. I have not. No. I'm sorry to say. Me da pena, pero no. Entonces, en un estudio de grabación, ¿se usa algún sistema especial para grabar o jugás con el ingeniero de sonido, microfonías de alguna manera el amplificador, jugás de alguna manera distintos discos? Do you have any kind of special technique for the recording studio? For recording? I make sure that I try to make sure that I have a good sound. Trato de asegurarme que tengo un buen sonido. The guitar player is the last guy to get proper attention in the recording studio. El guitarrista es la última persona a la que se le presta atención en el estudio de grabación. Sad but true. Triste, pero es verdad. Because, it's kind of loud. Porque suena fuerte. It leaks into other instruments. Se mezcla con los otros instrumentos. But, you can't let them push you around. Pero no puedes dejar que te empujen. You have to insist. Tienes que insistir. You know what I'm saying? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Lo que quería decir es si usás algún micrófono especial, tenés algún gusto específico, vas al estudio y armás vos alguna cosa y después... Do you have any kind of special setup for the studio? Special what? Setup for the studio? Do you use, which kind of microphone do you use? Oh, I use a 57. Un 57. I use Royer makes the mic now. Do you know Royer? Royer. Royer. Yeah, it's a new mic. And U87, I think. I don't know. Yo es un nuevo 57, pero realmente no estoy seguro. Do you play with the distance from the amp? Yeah, that's a good one. Yeah, to actually get some air, around the guitar amplifier. Se trata de lograr un poco de aire, de sonido de aire entre el amplificador y el micrófono. I've recorded with my Dumble amplifier covered. Grabo con el amplificador de él cubierto. Sounds terrible. Y suena bárbaro. So there's a tendency to you can use smaller amplifiers sometimes. A veces se pueden usar amplificadores más chicos Overdub solo. para sobrecargar un solo. But yeah, the guitar needs to breathe. The amplifier needs to have air, Pero la guitarra tiene que respirar, el amplificador de guitarra tiene que poder tener aire. Yeah. How are we doing? We're done? Yeah. Oh. Well, I think that's it. Bueno, les agradezco, pienso que se termina. It's been a true pleasure talking with you, though. Thank you very much. Estar acá hablando con ustedes. Muchas gracias. Ahora con Robben vamos a hacer el sorteo de la
la bolsita que está en la recepción, por favor. Free guitar. Sí.